friends, in this video let us read the 4th sem Bcom Business Regulation August-September 2023 question paper with answers. Section A 2 marks questions 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 6 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. First question, define business law. According to S.R. Tower, business law is in the branch of law which is applicable to or concerned with trade and commerce in connection with various business transactions. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಏನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. What is meant by cyberspace? Cyberspace refers to the virtual world of computers that allows people to communicate and exchange information online. It is a huge network of computers and sub-networks that are connected via the internet. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ with the contact of links with an internet. This is called as cyberspace. Next question, state any features of Competition Act. Promoting and sustaining competition in market, ensuring the quality of products and services, ensuring the development of a competitive market economy in India, promoting fair competition in Indian market. Next, define consumer dispute. Consumer dispute section 2 subsection 1e means a dispute where a person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations contained in a complaint. Consumer disputes ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 1 and e. Next, what is geographical indication? Geographical indications are a type of intellectual property protection that identifies a product or originating from a specific geographical area, often linking the product's quality, reputation or other characteristics to its place of origin. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. State any two rights of buyer: to verify with sample, to reject the goods, to take delivery. Next question, what is environmental pollutant? An environmental pollutant is defined under the Environmental Protection Act 1986 as any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to the environment. ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಥ್ರೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 3 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 4 rights ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ರೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಲೀನ್, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೇಲ್, ರೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Next question, what is cybercrime? State any 4 types of cybercrime. Cybercrime is nothing but illegal activities ಏನಾದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಸೈಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದನ್ನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ refers to illegal activities that involve the use of a computer network or other digital devices. Digital devices nothing but mobile, laptops, desktops. Types of cybercrime: cyber hacking, online scam. Cyber hacking ಮುಖಾಂತರ ಲೈಕ್ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಸೈಬರ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೀಮ್.
ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, misleading packaging, false claim, hidden fees. Next, what are the objectives of Consumer Protection Council? To provide better protection of the interest of consumers, to ensure that consumers have access to goods or services at competitive prices, to make provisions for simple, speedy and inexpensive redressal to consumers' grievances, to provide consumers with their right to be protected against marketing of goods and services that are hazards to life and property. These are the objectives. Next question we have, what are the salient features of Patent Act? The Patent Act covers both products and process, meaning it protects not just the final invention but also the method used to create. Like patents ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ. ಲೈಕ್ ದೆನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಬಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 3 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ವೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ವೈಡಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. On the basis of formation, express contracts, implied contracts, quasi contracts. On the basis of performance, unilateral contracts, bilateral contracts, executed contracts, executory contracts. Next question, explain the kinds of intellectual property rights. Kinds of property rights, intellectual property rights: copyrights, trade secrets, patent, trademark, industrial design, geographical indications. Next we have, explain the need and objectives of Information Technology Act 2000. This is the answer. Need of IT Act: to provide legal recognition for electronic transaction documents. IT ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: legal recognition of electronic transactions, prevention of cyber crimes, facilitating e-commerce, authentication of electronic records and digital signatures, protection of consumer rights, ensuring data privacy, promoting trust in electronic transactions, strengthening cyber security, combating cyber terrorism, raising awareness of cyber laws, adjudication and resolution of disputes, establishing a cyber applicant tribunal. Like ನೀವು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡರ್ ಕೋಪ್ರಾ. ಕೋಪ್ರಾ ಬಂದು ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1986. ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಟು ಬಿ seek redress, right to be consumer education, right to safety, right to inform, right to choose. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಲಾ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಕಾಮನ್ ಲಾ, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಇದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ಇದು ಸಹ ಲೈಕ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್: to protect and improve the quality, to prevent and control pollution,
to conserve and use natural resources, to ensure that environmental consideration, to promote research and development of new technologies, to provide for penalties and punishments. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 4th SEM Bcom August September 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್.